ඉංග්‍රීසියෙන් වෙලාව අහන ක්‍රම මොනවද කියන එක තමයි අපි අද කතා කරන්නේ. වෙලාව අහන විවිධ ක්‍රම සහ උත්තර දෙන්න පුළුවන් විවිධ ක්‍රම. ඒ කියන්නේ වෙලාවට සම්බන්ධව උත්තර දෙන්න පුළුවන් විවිධ phrases අපි මේ පාඩමේදී අද සාකච්ඡා කරනවා. අපි බලමු සාමාන්‍යයෙන් ඔබ දන්න විදිහට ඒකාකාරී ස්වභාවයකින් තමයි බොහෝ අය වෙලාව අහන්නේ. වෙන සාමාන්‍ය what's the time? ඒක තමයි commonly හැමෝම අහන ප්‍රශ්නේ. What's the time? Right? එතකොට මේ තියෙන what's the time? වෙලාව කීයද? ඒ තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි අහන සුපුරුදු ක්‍රමය. ඉතින් මීට අමතරව වෙලාව ගැන විමසන්න මෙන්න මේ වගේ විවිධ ක්‍රම අපිට භාවිත කරන්න පුළුවන්. What's the time please? නිකම්ම what's the time කියනවට වඩා what's the time please? මොකද අපි අනිත් කෙනාගෙන් උදව්වක් නේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපි අනිත් කෙනාගෙන් උදව්වක් විදිහට තමයි අපේ අතේ වෙලාව නැති නිසා හෝ අපි ගාව වෙලාව නැති නිසා අපි අනිත් කෙනාගෙන් වෙලාව අහන්නේ. එතකොට what's the time please? එතකොට මේ please කියන වචනේ යොදාගත්තම ඒ යෙදුම ඉතාම ආචාරශීලී වෙනවා. ඒකට අපිට පුළුවන් අන්නේ විදිහට අහන්න. What's the time please? එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ time please කියන කොටස විතරක් අහන්නත් පුළුවන්. Time please. KTM. Time please. මෙන්න මේ කොටස විතරක් අහන්නත් පුළුවන්. Time please. වෙලාව කීයද? අනේක KTM අහන්න පුළුවන්. What's the time please? එහෙම නැත්නම් time please. එහෙම නැත්නම් ඔබ චිත්‍රපට වගේ බලනකොට මෙන්න මේ වෙලාව අහන ක්‍රම අපිට තනි වචනෙන් අහන්න දකින්න පුළුවන්. Time. Time. ඒ කියන්නේ වෙලාව කීයද කියලා. ඒක ප්‍රශ්නාර්ථයක් විදිහට අහනවා. Time. අන්න එතකොට ප්‍රශ්නයක්. මේ time කියන එක තනි වචනයක් විදිහට අහන්න පුළුවන්. නමුත් අපි කෙනෙක්ගෙන් අහනකොට time please. What's the time please? අන්න එහෙම අහන්න පුළුවන්. බලන්න. Your time please. අපි your කියන එකත් ගොඩක් වෙලා pronunciation වලදී your කියලා භාවිත කරනවා. Your time please. Your time please. Your time please. Your time please. ඔයාගේ වෙලාව කීයද? Your time please. අන්න එහෙම අහන්න පුළුවන්. Now tell me the time please. Tell me the time please. Tell me the time please. මට චුට්ටක් වෙලාව කියන්නකෝ. Tell me the time please. Tell me the time please. අන්න ඒ විදිහට අපිට මෙන්න මේක අහන්න පුළුවන්. ඒක ටිකක් ඊට වඩා ආචාරශීලී විදිහට මෙන්න මෙහෙම අහන්න පුළුවන්. Could you tell me the time please? Could you tell me the time please? චුට්ටක් මට වෙලාව කියන්නකෝ. Could you tell me the time please? Could you tell me the time please? Could you tell me the time please? අන්න ඒ විදිහට. මේ විදිහට අහන්න පුළුවන්. Tell me the time. Will you? මේ tag එක question tag කියලා අපි මේවට කියනවා. මෙන්න මේ කොටස පිටිපස්සෙන් අහන්න පුළුවන්. Tell me the time. Tell me the time. Will you? එතකොට සිංහලෙන් කිව්වොත් මෙන්න මේ වගේ. අනේ මට වෙලාව කියන්නකෝ. අනේ වගේ අදහසක් මෙන්න මේ will you දැම්මම එනවා. Tell me the time, will you? Tell me the time, will you? මට චුට්ටක් වෙලාව කියන්නකෝ. අනේ මට වෙලාව කියන්නකෝ. අනේ tell me the time, will you? ඊළඟට අපිට මෙන්න මේ විදිහට අහන්න පුළුවන්. What's the time on your watch? What's the time on your watch? අනේ watch එකේ වෙලාව කීයද? What's the time on your watch? අපේ වෙලාව කීයද? What's the time on your watch? එන්නත් මේව අහන්න පුළුවන්. Can I know the time please? Can I know the time please? මට චුට්ටක් වෙලාව දැනගන්න පුළුවන්ද? Can I know the time please? Can I කියන මේ විදිහට එකට වෙලා කියනවා. එතකොට can I know the time please? 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 අනිත්. හොඳයි අපි දැන් බලමු time එක පිළිබඳව ඒ විදිහට ප්‍රශ්න අහපුවම අපිට මෙන්න මේ වගේ පිළිතුරු දෙන්න පුළුවන්. Tell me the time please. It's 10. What's the time? It's 10. Can you tell me the time please? It's 10. වෙලාව 10යි. මේ විදිහට රවුන්ඩ් ගානක් අපිට දාගන්න පුළුවන් මේ it's කියන එකත් එක්ක. It's 10, it's 1, it's 2 අන්න ඒ විදිහට it's 12. ඒ විදිහට වෙලාව රවුන්ඩ් ගාන සඳහන් කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් දැන් මේ විදිහට අපිට කියන්න පුළුවන් it's 10 o'clock. වෙලාව 10යි. It's 10 o'clock. It's 10 o'clock. වෙලාව 10යි. එහෙනම්
කියන්න පුළුවන් it's sharp 10. sharp කියන්නේ හරියටම. it's sharp 10. වෙලාව හරියටම 10යි. it's sharp 10. එහෙනම් මේ විදිහට කියන්න පුළුවන්. the time is exactly 10. ඔබ රේඩියෝ එක වගේ අහනවා නම් එහෙම නැත්නම් ගුවන් විදුලි රූපවාහිනිය වගේ මාධ්‍යවල මෙන්න මේ විදිහට වෙලාව කියන ඔබට අහන්නට ලැබෙනවා. the time is exactly 10. වෙලාව හරියටම 10යි. the time is exactly 10. හරියටම වෙලාව 10යි. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඒක කියන්නේ. the time is exactly 10. හරියටම 10යි. මේ වගේ පුත් අපිට උදාහරණ පුළුවන්. it's 5 to 10. 10 කියන්නේ 10යි, 5 කියන්නේ 5. 5 to 10. 10ට 5යි. 5 to 10. to 10 10ට 5. කියන්නේ විනාඩි 5යි කියන තමයි අතනින් 5 කියන්නේ අදහස් කරන්නේ. it's 5 to 10. 10ට විනාඩි 5යි. it's 5 to 10. 10ට විනාඩි 5යි. එතකොට ඒක මේ විදිහට කිව්වොත් it's 9:55. it's 9:55. it's 9:55. ඒ කියන්නේ වෙලාව 9:45 නෙමෙයි 55යි. 9:55 55. එතකොට මේ 10 වෙන විනාඩි 5ක් තියෙන්නේ. it's 5 to 10. 10ට 5යි. it's 9:55. 9:55. මේ ක්‍රම දෙකටම කිව්වම එකම වෙලාව තමයි. ඊළඟ මේ ක්‍රමය බලන්න. it's 5 minutes past 10. it's 5 minutes past 10. 10 කියන්නේ 10යි. 10යි විනාඩි 5යි. 5ක් පහු වෙලා. it's 5 minutes past 10. it's 5 minutes past 10. ඒක මේ විදිහට කිව්වම ඊට වඩා ලේසි. it's 10:05. it's 10:05. 10යි 5යි. ඒ ඕන ක්‍රමයකට කියන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙන්න මේ ක්‍රමය. it's quarter past 10. බලන්න මේ වචනේ quarter. quarter කියන්නේ කාලක් කියන එක. සාමාන්‍යයෙන් ඔරලෝසුව මෙහෙම ගත්තම මෙන්න මේ කොටසක් තමයි කාලක් කියන්නේ quarter. දැන් මේ කොටසට අපිට කියන්න පුළුවන් quarter කියලා. මෙන්න මේ සම්පූර්ණ කොටසට අපි කියනවා භාගය. මෙතන 12 මෙතන 6 තියෙනකොට මෙන්න මේ කොටස සම්පූර්ණ half. මේ කොටස half. අර්ධයක් වුණොත් half. කාලක් වුණාම මෙන්න මේ වගේ quarter. it's quarter past 10. 10 කියන්නේ 10යි. දැන් 10 පහු වෙලා කාලය. ඒ කියන්නේ 10යි කාලය. it's quarter past 10. it's quarter past 10. it's quarter past 10. 10යි කාලය. ඒකම තමයි මේ විදිහට ඕනනම් කියන්න පුළුවන් අපිට it's 10:15. it's 10:15. 10යි කාලය. it's 10:15. it's quarter past 10 කියන එකම it's 10:15 කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මේක. it's half past 10. half past. භාගයක් පහු වෙලා. නැති half past. it's half past 10. 10 හමාරයි. it's half past 10. ඊට වඩා ලේසියෙන් මෙහෙම කියන්න පුළුවන් අපිට it's 10:30. it's 10:30. ඒක වැඩිපුර කරන්න පහසුයි. it's half past 10. නමුත් මේ විදිහට කට්ටිය කතා කරනවා. ඒකට අපිට පහසු විදිහකට මෙන්න මේ විදිහට වෙලාව කියන්න පුළුවන්. ඊළඟ බලන්න it's nearly 10. it's nearly 10. 10ට ළඟයි. කියන්නේ විනාඩි 4ක් 5ක් 7-8ක් තියෙනකොට අපි කියනවා 10ට කිට්ටුයි. 10ට කිට්ටුයි. it's nearly 10. 10ට ළඟයි වෙලාව. 10ට ආසන්නයි. it's nearly 10. ඒ වගේම බලන්න it's almost 10. 10ට වගේ ඇති. 10ට විතර ඇති. අන්න එහෙම කියනකොට it's almost 10. මේ විදිහට වෙලාව අපිට එක එක විදිහට සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට කියන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම. it's just 10. it's just 10. මේ 10 වුණා විතරයි. it's just 10. මේ 10 වුණා විතරයි. it's right 10. හරියටම 10යි. it's right 10. එන්න 10 වුණා විතරයි. හරියටම 10යි. මේ දැන් it's around 10. අපි සාමාන්‍ය අනුමාන කරලා කියනවනේ 10ට විතර ඇති. කලින් වෙලාවට සංසන්දනය කරලා හිතලා දිනවා it's around 10. 10ට අවට සංඛ්‍යාවක්. දැන් 10යි 5ට වගේ එක්ක 10ට 5ක් වගේ it's around 10.
It's around 10ට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් එහෙම නැත්නම් 10ට චුට්ටක් වැඩිපුර. It's around 10. අපිට අපි කියනවා I'm sorry my watch doesn't work. I'm sorry my watch doesn't work. I'm sorry my watch doesn't work. Can you come in here? Can you tell me the time please? I'm sorry my watch doesn't work. අනේ කනගාටුයි මගේ ඔරලෝසුව වැඩ කරන්නේ නැහැ. I'm sorry my watch doesn't work. වැඩ කරන්නේ නැහැ. My watch doesn't work. My watch is out of order. I'm sorry my watch is out of order. I'm sorry my watch is out of order. මගේ ඔරලෝසුව වැඩ කරන්නේ නැහැ. මේ out of order කියන්නේ වැඩ කරන්නේ නැහැ. Doesn't work වලටම සමානයි. My watch is out of order. My watch is out of work. My watch is out of work. Out of order කියන එක තමයි my watch is out of work කියලා කියන්නේ. My watch is out of work. වැඩ කරන්නේ නැහැ. මොකද අපි කියන්න පුළුවන් මේ විදිහට. My watch is slow by 5 minutes. My watch is slow by 5 minutes. මගේ ඔරලෝසුවේ විනාඩි 5ක් විතර හිමින් දුවන්නේ. විනාඩි 5ක් විතර අඩුයි. My watch is slow by 5 minutes. My watch is slow by 5 minutes. My watch is slow by 5 minutes. විනාඩි 5ක් අඩුයි. ඒක අනිත් පැත්තට අපිට කියන්න පුළුවන් මේ විදිහට. My watch is fast by 5 minutes. My watch is fast by 5 minutes. My watch is fast by 5 minutes. විනාඩි 5ක් වැඩි මගේ ඔරලෝසුවේ. ඊළඟට මෙහෙමත් කියන්න පුළුවන්. He comes in time. කෙනෙක් එහෙම කතා කරනවා. He comes in time. In time කියුවට පස්සේ නිශ්චිත වෙලාවක් අපි සඳහන් කරා. මේ වෙලාවට චුට්ටක් කලින් වෙනවා. He comes in time. රැස්වීමක් තියෙනවා. ඒක තියෙන්නේ 8ට. 8ට ටිකක් කලින් වෙනවා. එතකොට කියනවා he comes in time. වෙලාවට කලින් වෙනවා. අපි හිතමු 8ට නම් තියෙන්නේ හරියට 8ටම වෙනවා කෙනෙක්. එතකොට අපි කියනවා on time. වෙලාවට වෙනකොට on time. වෙලාවට චුට්ටක් කලින් වෙනකොට in time. He comes in time එහෙම නැත්නම් he comes on time. මේ විදිහට කිව්වොත් he comes late. එතකොට පරක්කු වෙලාව පහු වෙලා යනවා. He comes late. ඔන්න ඔය විදිහට අපිට ඉංග්‍රීසියෙන් වෙලාව අහන්න පුළුවන් විවිධ ක්‍රම වලට ඒ වගේම මේ විදිහට විවිධ ක්‍රම වලට උත්තර දෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් එක එක වෙලාව වලට උත්තර දෙන විවිධ ක්‍රම දැන් ඔබට පුහුණු වෙමින් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න හොඳට පුරුදු වෙන්නට